So today's topic is quadratic equations. So what is quadratic equation? An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, where a not equals to 0 and abc are constants and belongs to real numbers or complex numbers. So an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. So ఒక ఈక్వేషన్ quadratic equation అనాలంటే ఈ ఫామ్లో ఉండాలి, దాని మీనింగ్ ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏ కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ ఏ అనేది 0 అవ్వకూడదు. సో 0 అయితే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 దిస్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్. సో బికాజ్ highest power of the variable in quadratic, in case of quadratic equation highest power of the variable is 2. So second degree polynomial. So inkoka definition, simple definition. So a second degree polynomial is called, in general a second degree equation is called quadratic equation. So second degree ante highest power of the variable emuntundo quadratic equation ki 2 ఉంటుంది. Whereas in case of linear equation highest power of the variable is 1. So if a is equal to 0, a 0 అయితే ఇది ఏమవుతుంది, it becomes quadratic linear equation. So highest power of the variable 1 అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది linear equation అయిపోతుంది. That's why a not equals to 0. Okay. So but today my actual topic is roots of or solution of roots or solutions, you can say, or solution of quadratic equation. So root ante meaning ante, roots are solutions of solution of quadratic equation. So root means, for example, let us consider a quadratic equation x square plus 4x plus 4 is equal to 0. So actually it's a quadratic equation. So because it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So మనకి జనరల్ ఫామ్లో ఉంది కదా ఇది. సో ఇది ఏ ఈక్వేషన్ అవుతుంది, quadratic ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1. And what is the value of b? b value 4 and c value also 4. Here a means coefficient of x square. So b means coefficient of x and c is constant term. So a means coefficient of x square and b means coefficient of x and c means constant term. So here what is the solution of this quadratic equation? What is root of this quadratic equation? What is root? Root ante meaning it. So root or roots of quadratic equation, or root of, what is meant by root? So the value of root means the value of variable. So here what is the variable of this quadratic equation? X. The value of variable which satisfies the given quadratic equation is called root or solution of quadratic equation. So the value of variable antunam, the value of variable. So ఈ x ప్లేస్ లో, సో here suppose x square plus 4x plus 4 is equal to 0 is a quadratic equation. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, the value of variable which satisfies the given quadratic equation. Here satisfies means LHS is equals to RHS. LHS must be equal to RHS. సో సాటిస్ఫై చేయడం అంటే LHS దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, RHSకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో నేను ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే LH ఈ quadratic ఈక్వేషన్లోకి ఎక్స్ ప్లేస్లో నేను ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే నాకు LHS ఈక్వల్స్ టు RHS అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ LHS? Here LHS is equals to, left hand side expression is x square plus 4x plus 4. Right hand side expression is 0. So LHS equals to RHS అవ్వాలంటే LHS also equal to 0. It must be equal to 0 అవ్వాలి. సో LHS 0 అవ్వాలంటే x ప్లస్లో ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి? For what value of x this LHS is equals to 0. Value of this LHS is 0. ఓకేనా. సో ఇది ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ quadratic ఈక్వేషన్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ quadratic ఈక్వేషన్ ఈజ్ x is equals to -2. x is equals to -2. సో x is equal to -2 అనేది దీనికి రూట్, is a root. Why? How? ఎందుకు? Put x is equal to here in LHS.
LHS equals to x square plus 4x plus 4. Put x is equal to 4. Sorry, 2, minus 2. Minus 2 whole square plus 4 into minus 2 plus 4. So minus 2 whole square 4. 4 into minus 2 minus 8 plus 4. Okay. Now 4 plus 4, 8. 8 minus 8, how much? 0. 8 minus 8, 0. Now, so here what is our observation? Here LHS value is equal to left hand side value is equal to 0 and right hand side is already is equal to 0. So here LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. So x is equal to minus 2. X is equal to minus 2 satisfies the given quadratic equation. So ఈ వాల్యూ అనేది quadratic equation సాటిస్ఫై చేసింది. వై బికాస్ హియర్ LHS ఈక్వల్స్ టు RHS. LHS 0 RHS 0 రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి. సో x is equal to minus 2 తీసుకుంటే నాకు LHS ఈక్వల్స్ టు RHS ఈక్వల్ అయ్యాయి. సో ఇట్ మీన్స్ x is equal to minus 2 is a root of the given quadratic equation. సో ఈ minus 2 అనేది దీనికి రూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో లెట్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే. So in general, roots of any quadratic equation is calculated by 3 methods. So first method is factorization. This method is also known as splitting middle term method, and the second method, completing square method. Completing square method, and one more method is using quadratic formula. Using quadratic formula. So that is Sridhar Acharya formula. So we have 3 methods: factorization, completing square method, and quadratic formula. So in this video I am going to explain factorization method or splitting middle term method. Here is my first problem. Find the roots of quadratic equation x square minus 3x minus 10 is equals to 0. First of all, it's a quadratic equation, so we have to follow some steps here. Step 1. So first identify values of A, B and C. Here ABC means coefficients. Here ABC means coefficients. So what is the general form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Now compare given quadratic equation with standard form of quadratic equation. So here given quadratic equation is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. 3x minus 10 is equals to 0. Now compare these two. So here what is A? Coefficient of x square. Here coefficient of x square is 1. So therefore A value, what is the value of A? 1. Now next B value. What is B? Coefficient of x. What is coefficient of x here? Minus 3. So don't forget the sign. Okay, now if it is positive we have to take positive 3. Suppose if it is negative we have to take negative 3. So now B is equal to minus 3. So positive ante positive తీసుకోవాలి, negative ante negative తీసుకోవాలి. Next. So now what is the value of C? C ante enti ikkada constant term. So constant term ఏముంది? C is equals to minus 10. C is equals to minus 10. So step 1 complete అయిపోయింది. And step 2. Now we have to find two numbers n1 and n2. So we have to find two real numbers n1 and n2. So whose sum is equals to. So వాటిని సమ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి? whose sum is equals to b and product must be equal to a into c. Product must be equal to a into c. Here b means coefficient of x. So coefficient of x here how much? Minus 3 b value. And a into c. A means coefficient of x square. Okay na? And c means constant term. ఇక్కడ a value ఏముంది మనకి? 1. 1 into c value ఎంత మనకి? minus 10. So you will get 1 into minus 10 minus 10. So మనం 2 numbers find out చేయాలి. సమ్ చేస్తే minus 3 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే minus 10 రావాలి. సో అలాంటి నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? సమ్ చేస్తే minus 3 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే minus 10 రావాలి. సో డైరెక్ట్గా స్ట్రైక్ అవ్వకపోతే మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా మనం ఓకే సో లాజికల్గా థింక్ చేసి ఆన్సర్ చెప్తే ఓకే,
సో అదర్వైజ్ ఎలా చేయాలి? సో నా అబ్జర్వ్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఏముంది? -10. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ -10. ఫస్ట్ టెల్ మీ వన్, రైట్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ -10. 1, 2, 5, 10. So take plus or minus sign, plus or minus sign. Okay na? So here we need n1 and n2. Sum cheste -3 రావాలి, product చేస్తే -10 రావాలి. Okay na? Our answer always among these numbers, these factors. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే let us consider 2 and 5. సో 2 and 5 తీసుకుంటే 2 plus 5 ఏమవుతుంది? 7. ఓకేనా? 2 into 5 10 అవుతుంది. సో ఇది మన ఆన్సర్ కాదు, మన నెంబర్స్ కాదు ఇవి. ఓకేనా? సో మనకు -3 రావాలి, సమ్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ చేస్తే -10 రావాలి. లెట్ us కన్సిడర్ -5 + 2. n1 is equal to -5 తీసుకుంటున్నాను నేను, n2 is equals to +2 తీసుకుంటున్నాను. లెట్ us వెరిఫై చేద్దాం. లెట్ us వెరిఫై. సో ఫస్ట్ సమ్ చేద్దాం, n1 + n2. సో n1 వాల్యూ -5 + n2 వాల్యూ 2. -5 + 2 -3. సో సమ్ చేస్తే -3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం, n1 into n2. -5 into 2. How much we got? We got -10. So what is the value? -10. So sum cheste -3 వచ్చింది, product చేస్తే -10 వచ్చింది. So those numbers are n1 is equal to -5 and n2 is equal to 2. So next proceed for next step, step 3. So step 3 లో ఏం చేయాలి? So as I told you before, factorization కి another name ఏంటి? Splitting middle term method. So now split the middle term. Split the middle term. సో మిడిల్ టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. సో ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. x² - 3x - 10 is equal to 0. Here middle term is -3x and coefficient of x is -3. So we have to split the middle term using n1 and n2. So n1 n2 యూజ్ చేసుకొని మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి, ఈ -3xని. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n1? -5 సారీ. n2 వాల్యూ ఏముంది? 2. సో హియర్ x² -3 ని ఎలా రాయొచ్చు? -3 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ -2 + 2 using n1 and n2. So here what is the variable here? X, right? -5x + 2x. సో -3ని మనకి ఏదైతే సమ్ n1 and n2 ఉందో ఆ n1 and n2ని యూజ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేయాలి. -10 is equal to 0. Just now step 4, apply grouping. So now we have to do grouping. So grouping and in the sense, so for example here first term second term, let us take first term second term. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ కలిపి ఒక గ్రూప్ అనుకుందాం, అండ్ లాస్ట్ టూ టర్మ్స్ని ఇంకొక గ్రూప్ కింద తీసుకుందాం. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2. ఇన్ గ్రూప్ 1 వాట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్? ఎక్స్ కామన్. సో టేక్అవుట్ x is a common factor, x into x minus 5. సో x కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ x రిమైన్. ఇక్కడ x కామన్ తీస్తే -5 ప్లస్ హియర్ 2x minus 10. -10 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ -10 ఎలా? -10 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ -2 into 5. ఓకేనా? సో 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది? x మైనస్. సో 2 కామన్ తీస్తే ఇంక రిమైన్ ఏముంటుంది? 5 is equal to 0. Again, what is the common thing here? X minus 5 is a common factor. So take out x minus 5 as a common factor. Here remaining thing is 5x and here 2 is equal to 0. This product is equal to 0. This product ఇప్పుడు equal to 0 అవుతుంది. Either x minus 5 is equal to 0. This product is equal to 0. Either x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Now x is equals to plus 5 or x is equals to transpose plus 2. Positive 2 becomes negative 2. Therefore, roots of quadratic equation are 5 and -2 or -2 and 5. Okay, na? So this is the procedure to solve any quadratic equation using factorization method. Okay.
So next question, 2x square, roots of 2x square plus x minus 6 is equal to 0 using factorization method. So what is first step? Step 1 enti? Identify the values of a, b and c. So first of all, compare given quadratic equation with standard form. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. First standard form to compare cheyali. Next, identify abc. What is a? Coefficient of x square. Here coefficient of x square is 2. What is b? Coefficient of x. So coefficient of x is here. What is coefficient of x? Anything not there means 1. So then b is equal to 1. Now c. C means constant term. Constant term value c is equals to minus 6. Now we have abc. What is step 2? Next step 2 ఏం చేస్తాం మనం? We have to find two numbers whose sum is equals to, sum చేస్తే b అవ్వాలి. So next product చేస్తే a into c, product of coefficient of x square and constant term. So sum చేస్తే what is the value of b? Here b value is 1. Sum చేస్తే 1 అవ్వాలి and product చేస్తే 2 into minus 6, how much? Minus 12. సో అలాంటి నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సమ్ చేస్తే 1 అవ్వాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే minus 12 అవ్వాలి. సో టు ఫైండ్ దోస్ నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ minus 12. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Take plus or minus signs. Plus or minus. Now choose two numbers among these factors. Okay na? They will definitely satisfy our conditions. ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. ఇందులో ఇది ఒక పేరు తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider 3 and 4. If I take 3 and 4 plus 3 and plus 4, 3 into 4 12, but we need minus 12. So let us take plus 4 n1 plus 4 n2 minus 3. ఓకేనా? సో ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని చెక్ చేద్దాం, వెరిఫై చేద్దాం వెదర్ దీస్ వాల్యూస్ సాటిస్ఫైస్ ది అవర్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్. సో సమ్ చేస్తే n1 ప్లస్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus 3, హౌ మచ్? 1 వస్తుంది. సో కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కండిషన్ 2 సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదో చూద్దాం. n1 ఇంటూ n2, 4 ఇంటూ minus 3, you will get minus 12. సో టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి నెంబర్స్. దేర్ ఫోర్ సచ్ నెంబర్స్ ఆర్, ఆ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? 4 minus 3. సో నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. నెక్స్ట్ స్టెప్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ మిడిల్ టర్మ్ యూజింగ్ n1 and n2. సో ఈ n1 n2 యూజ్ చేసుకొని మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ let us write the given quadratic equation. This is the given quadratic equation. Here middle term is x. Okay, so ఈ middle term split చేయాలి using n1 and n2. Here my n1 is 4, n2 minus 3. So here x, 1x, here coefficient of x is 1. So 1x can be written as, using n1 and n2, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2x square. So coefficient of x is 1. 1 can be written as plus 4 minus 3. So anyhow here variable is x. So we can write x as 4x minus 3x minus 6 equals to 0. Now make groups. Suppose first two terms group 1 and my last two terms group 2. So in group 1, what are the common factors? Common factors em unnai manaki ikkada 2 and x. Common ga unnadi enti 2x. Here see 2x square can be written as 2x into x. Here 4x can be written as 2x into 2 minus last two terms lo in common. First 3, right? Minus 3x as it is. Minus 6 can be written as minus 3 into 2 is equal to 0. So now first two terms lo group 1 lo put common ga em 2x. Take out 2x as a common factor and write the remaining terms. Here x and here plus 2. And in last second group, so common factor is minus 3. ఈ minus 3 in common తీసేస్తే take out minus 3 and remaining terms here x and here plus 2 as equal to 0. Again among these two terms
కామన్గా ఏముంది మళ్ళీ కామన్గా x plus 2. x plus 2ని కామన్ తీసేయండి. Here 2x and here minus 3 is equal to 0. This product is equal to 0. Either x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. From this equation we will get x is equal to transpose plus 2. We get minus 2. And from this equation transpose minus 3, you will get plus 3. And we need only value of x, value of the variable. So transpose 2, multiplication becomes division, x equal to 3 by 2. Therefore roots of given quadratic equation, therefore roots of quadratic equation are minus 2 and 3 by 2. Minus 2 and 3 by 2.